Shivayam. Namaskaram. Welcome to all to Namasivayam Trust, all classical music and dance festival in this wonderful city of Joy, Kolkata, West Bengal. Welcome to Namasivayam Trust, empowering life, enriching communities. Founded by two visionary social welfare champion, Sri late M. Namasivayam and Srimati N. Balambal ma'am. Our trust is built on legacy of 50 years of selfless service. Inspired by their dedication, we strive to uplift the well-being of those in need. Meet our founders. Sri M. Namasivayam, a Gandhian-era stalwart who championed education and empowered poor children. Srimati N. Balambam ma'am, a famed Bharatnatyam exponent who trained over 500 teachers and thousands of dancers, and author international publication. Empowering lives through the education, culture, promotion and the sustainable living. हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारा है शिक्षा को बढ़ावा देना, साथ ही साथ जिनके अंदर जो भी सांस्कृतिक कला है उसे आगे बढ़ाना, और जिनके अंदर जो भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें हम मौका देते हैं आगे बढ़ने के लिए। हमारा विजन क्या है? पहला, एजुकेशन प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी चाइल्ड। जैसे कि हम जानते हैं कि शिक्षा सभी को मिलना चाहिए, इसीलिए हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि हम सभी को समान रूप से शिक्षा दें। सेकेंड, कल्चर फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग आवर हेरिटेज थ्रू द म्यूजिक, डांस एंड आर्ट। हमारा जो भी सांस्कृतिक कला है उन्हें हम म्यूजिक के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से सभी के सामने हम प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हम अपने विरासत को कहीं भूल ना जाए। तो ये हमारा दूसरा मुख्य उद्देश्य है। थर्ड, वर्कशॉप, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेशन फॉर स्किल बिल्डिंग एंड नॉलेज शेयरिंग। तीसरा जो हमारा मुख्य विजन है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यूथ को स्किल दें, क्योंकि आज के समय में नॉलेज के साथ स्किल का होना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा जो तीसरा जो विज़न है वो है स्किल प्लस नॉलेज, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के माध्यम से हम प्रोवाइड करते हैं। रोजगार मौका, एम्पावरिंग इंडिविजुअल विद द जॉब रेडीनेस, साथ ही साथ इंटर्नशिप, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस फॉर द ब्राइट फ्यूचर, एक्सपीरियंस आवर इनिशिएटिव, organize farm and nature living, connect with the nature and your senses. Shakti Shivam Arts and Culture College, nurturing talent with the recognized the certification. Hidden Idol, unleash your creativity and the learn from other, absolutely free. Join us in our mission to create a better world, one life at a time. Thank you. Welcome speech by Trust. Next, we invite to Namasivayam Trust representative Sri Kumar to give a welcome speech on stage. हम नमस्सिवायम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हम उनको बुलाना चाहते हैं कि वो कुछ बातें आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। Good evening everyone. Welcome to the 69th All Classical Music and Dance Festival in this wonderful city of Joy. We hand-picked performers from around West Bengal. Around 75 performers are going to perform in this stage today. This is our third festival in Kolkata, and as my anchor said, this is our 69th festival. And it is wonderful to see all of you here, and the artists are the outstanding performers in this West Bengal. And some of the performers are coming from different states also, and you can see that all the major classical performances in one stage. So this is the importance of this festival. We always ensure that our tradition and culture are preserved and make sure that we provide opportunity to everyone to participate in these festivals. Swapna Teri Dance Academy, Guru Ramadhikari, Group 1, please come. This Bharatnatyam performance about the Lord Ganesha Vandana. Please come.
tam takita din dikita tom tom kita nom nom kita takatam tam takita din dikita tom tom kita nom nom kita takatam tam takita din dikita tom tom kita nom nom kita takatom tam takita din dikita tam takita din takita tom takita nom takita tam takita din dikita tam takita din takita tom takita nom takita tating din natom tating din natom takatin takajenu takatin takajenu takatam takita din dikita tam takita din takita tom takita nom takita tam takita din dikita tam takita din takita tom takita nom takita tating din natom tating din natom takatin takajenu takatin takajenu takatin kukirda kadari gardom 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 ajam nirvikalpam nirakaramekam niranandam anandam advaitagunam ajam nirvikalpam nirakaramekam niranandam anandam advaitagunam param nirgunam nirvishesham nirigam parabrahmarupam ganesham bhajami param nirgunam nirvishesham nirigam parabrahmarupam ganesham bhajami gunatītamanam cidanandarupam cidabhasakam sarvakam jnanagamam gunatītamanam cidanandarupam cidabhasakam sarvakam jnanagamam munirtheyam akasha rupam paresham parabrahma rupam ganesham bhajami munirtheyam akasha rupam paresham parabrahma rupam ganesham bhajami karanam karanam jnanarupam suradir mukhadir ganesham guresham jagat karanam karanam jnanarupam suradir mukhadir ganesham guresham jagat-vyapinam Ishwar-vandyam Suresham Parabrahma-rupam Ganesham bhajami jagat-vyapinam Ishwar-vandyam Suresham Parabrahma
भजामि परब्रह्मरूपं गणेशं भजामि परब्रह्मरूपं गणेशं भजामि गुणेशं भजामि गणेशं भजामि गुणेशं भजामि गणेशं भजामि Good evening, ladies and gentlemen. We created history in West Bengal. This is the first time in West Bengal all the classical dances in one stage. So you please give every performers a big applause, ladies and gentlemen. Thank you for your support. Thank you for all the performers. So what you have seen today is a treat for soul. So these, when you see these performances, whether you are liking it or not, your soul likes it. So that is the concept of our tradition and culture and classical performances. So on that basis, only we encourage these performers. You know that how much makeup, how much practice they have to do all of those. So please join me in honoring all the performers on stage. Please apply at namashivam.org/apply to participate in these wonderful festivals.